من حبك رضا يدام خربك من ربي ذات الحقوق معطي الهدى ونشوق بالله كن فيكون طلبت من وأن يكون لكنني مزارك وأن يعطي بمن شاكي يوم روح الملك يا أم للحالك نوكيلا بحالك عند العالي مماشيك يوم Council, City of Philadelphia citation, welcome and recognizing Sheikh MameMorPhilly. The Council of the City of Philadelphia is pleased and proud and recognize Sheikh MameMorPhilly for celebrating the 24th annual Sheikh Ahmadou Bamba Mbaki Day. Whereas the purpose of this celebration is to recognize the work and profound philosophies of universal peace and international brotherhood. And whereas Sheikh Ahmadou Bamba Mbaki of Touba, Senegal, West Africa, was among the most charismatic and effective leaders of this century, and whereas to honor his distinguished memory and his outstanding achievements for the benefit of African arts, culture, and history, and the philosophy of universal peace and international brotherhood, of which has guided this community, and whereas his venerated son, Sheikh MameMorPhilly of Touba, Senegal, has come to the city of Philadelphia to visit his thousands of admirers and followers. Therefore, by virtue of this citation, the Council of the City of Philadelphia, the Senegalese community of Philadelphia, the Marine community of Philadelphia, and the people of the City of Philadelphia are proud to receive this great leader, Sheikh MameMorPhilly, and to proclaim July 28, 2012 as Sheikh Ahmadou Bamba Mbaki Day in Philadelphia. We welcome him and extend the sincere respect and admiration of our legislative body. And let me say that this was agreed to by our president, Darrell L. Clark, and all members of City Council, and signed by yours truly. God bless you all. Thank you. When they come, whether it's princes and kings, queens, this is what they receive from our city. So we are honored that today presented to the Sheikh August II, City of Philadelphia, presented from the mayor's office, this Liberty Bell, representing freedom, justice, and peace for all of us. So we're honored to have you, Your Excellency. Thank you very much. هديتي خذي بلا
مستقيم وبشريك لنا بلا شقيم لك كتابي يا خريب يا مجيب يا من به لا ثمن خير العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi am mbégte fii ci Philadelphie ñëw fi man ànd ak délégation ñëw fi ci turu communauté sénégalaise yëpp wante ci turu Sénégal yëpp wante ci turu Afrique sax daanaka yëpp jiital ci turu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñi ngi am mbégte bu baax di nuyu Mr Stanley Storley ak Jeanette Blackwell madame ñi ngi leen di nuyu di am mbégte di ngeen ñaan ñu jot li na nuyul président bu commission bi ak mboolem membre yi nga xam ne ñooy membre bu commune bu Philadelphia. It is in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. After I give the glory and the praise to the Almighty God, it is my pleasure and my honor to be hosted by the city of Philadelphia. I want to express my gratitude to Mr. Stanley Stroller and Ms. Janet Blackwell for their warm welcome and the honors that were bestowed upon me. This greeting I transmitted to you all on behalf of Sheikh Sidi Mokhtar Mbacké, the General Khalif of our brotherhood in the city of Touba in Senegal. di leen ñaan ñu jot lañu tamit président commission bi. And also ak membre yi nga xam ne yëpp ñoom nekk commune Philadelphia ak population Philadelphia. And also would like for them to convey my gratitude and my sincere thank you to the chairman of the commission, to all the members of the municipality of Philadelphia, and to the people of Philadelphia and the entire state of Pennsylvania. di xam ne bés bi bés bu rëy la ci Afrique wala sax ci monde musulman yëpp ndax am na lu bari loo xam ne wane na ko ci wàllu africain wante ci wàllu diine tamit. This is a big day for Africa. It is a big day for humanity indeed, because this city symbolizes a whole lot of things for this state, but also for all mankind. ci wàllu Afrique mooy ci wàllu nit ku ñuul te ñu baal ma tur bi ma ko tudd fii ndax tudduñu ko pour fanaat maanaam pour xàjjale wante tudduñu ko dañ ko tudd pour li nga xam ne ñoom yàgg nañu am xam seen yàgg nañu am jom yàgg nañu xam seen bopp ndaxte ku ne xam ne l'islam bi muy tàmbale lu jafe la woon wante prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñi mu njëkk a yónnee pour ñu dem ci ay nit ci ay doomam bokk ci ñooñu def leen yoon woon ci Afrique ci Éthiopie te booba demagul sax ci pays arabes yi. It is a big day also for Africa and for the black race, and I apologize for naming a race. I simply want to mention that it is a people, a race that has had self-respect throughout history. When Islam was in its genesis, Prophet Muhammad, who had that keen knowledge of what they stood for, sent a delegation to emigrate to save their faith into a nation that had a black king, and his own daughter was among the delegation that went to Ethiopia when Islam was in its infancy. ne ko loolu li ñu ci yitteel du nit ku ñuul bi parce que nit rek la wante valeur yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci ñun ca yooye temps te booba demagul sax ci mbokki arabam yi valeur yooyu moo tax ma xam moo tax loolu ci moom laay fàttali. When I say race, I do not mean a color of the skin. That doesn't mean a lot. What I mean is the values that were
intrinsic into that black race that the Prophet Muhammad saw. That's what I want to mention when I say a black race in Ethiopia. te valeur yooyu mooy li nga xam ne feek nit ki mi ngi ko xam mooy valeur yu baax bokk na ci rafet sa xol ak li nga xam ne moom la ñuy wax non violence ci wàllu diine ak ci wàllu nit ak ci defar sa jikko ak ci xam loolu yépp moom la taxoon yonent bi waxoon kooku ne ko na ngeen dem foofu parce que nit ñu am yërmande lañu wante nit ñu mën a yaatal nit lañu nit ñoo xam ne kenn du tooñ ci seen kanam kenn du tooñ ci seen kanam boobu moo ci am solo mooy kenn du def violence ci seen kanam wala ñuy tooñ nit ci seen kanam. These values are values that are proclaimed by Islam, and those Africans had it within themselves. Values of having a big heart, values of having a good conduct, values of not being violent to your fellow human being and to his or her property. That's what the Prophet Muhammad saw in them. And he told them that that king will not allow anybody to do any wrongdoing among his people. That's what he saw when he sent that delegation to Ethiopia. loolu moo tax valeur yooyu ñu gën ko war ko gën a sàmm ndaxte xam nañ ni fii ci États-Unis d'Amérique xam nañ ne état la boo xam ne état bu mag la état bu am doole la ci àdduna wante tamit état bu am démocratie la te démocratie boobu li koy gën a feeñal mooy nit ki nga xam nañ ne léegi nit rek la na valeur am yooyu na ko gën a téye ba mu respecté nit ak ku man doon moo xam dafa weex moo xam dafa ñuul moo xam couleur bu mën di am wante fekk mi ngi am valeur am boobu fokk àddina dana ko respecté fokk àddina dana ko reconnaître te loolu nag ñun nañ ci jiitu moo tax ñu am mbégte bu baax a baax ci lii nga xam ne mooy teraanga ji nga xam ne def nañ ko ñu jàpp ne ñu defaluñ na ko ñun wante dañ ko defal Afrique yëpp wala àdduna yëpp. Those values, what I'm getting at is for us to make sure that we safeguard these values that people around the world recognize in us. We are here in the United States of America. It is a big country when it comes to economics, when it comes to demography, when it comes to military might, and yet we are welcomed openly because of those values that we have. We should do our utmost best to preserve them, knowing that if we always display and have within our heart these values, we will be welcomed everywhere we go around the world, including this country. xam ngeen ne ci Cheikh Amadou Bamba nekkoon na koo xam ne ci 19e siècle bi la nekkoon benn nit ku ñuul ci Afrique ci Sénégal wante bi mu ci nekkee ci diine islam la nekkoon diine islam di diine joo xam ne ñu bari dañ ko tilimal te tilimal bi du ñoom ñoo tilim nit ki tilim nag bu fekkee dafay wone dara il faut ki koy xool moom mi tilim rek lay xool wante Cheikh Amadou Bamba wone ko woneen bu rafet boo xam ne moo tax l'islam mën a rafet fu nekk mën a am fu nekk mën fa dugg. Cheikh Ahmadou Bamba, that we are celebrating the legacy here, came on the scene in the 19th century. He was a Muslim leader. He taught and conveyed Islam. And Islam these days has its reputation stained. Those who did it are the ones that are stained. Islam itself as a religion is not stained. The reason being is Sheikh Ahmadou Bamba, that displayed it in the best fashion, has had his disciples welcomed everywhere around the world, including us here, so that we can say that Islam is never stained, but people that are representing it, people that are displaying it, are the ones that can get it right or stain it within themselves. Sheikh Ahmadou Bamba had it right. That's why we are welcomed here. kon honneur bi ñu am tey islam moo ko am bu fekkoon te ne dañ koy jox koo xam ne ci du musulman kon duñ ñu ko jox kon dañoo wax kon liñ ci mën li mu wone ñoom liñ nu won ci seen honneur bi ñuy jox dañ nu won ne diine ak nit ki moo mën a wone lu baax waaye li nga xam ne yàlla moo na ko defal rëddal ñu ko kooku mënul am lu bon kon ñoom reconnaître xam nañ ne ñoom xam nañ ne lépp lu ñaaw lépp lu bon lépp lu jëm ci violence lépp lu jëm ci def lu bon
moo xam ñi nga xam ne dañuy jël ay drogue wala ñuy jël ay yu ñaaw wala ñuy sàcc wala ñuy def lu bon saa bu ko nit defee rek nekkatul jullit kon ñu xam ne kon diine saa bu ñu ko rafetalee rek da ngeen ko mën a wone fu nekk kon loolu ñoom tam dañ ciy dégg bu baax seen dégg humanité seenu dégg wunu humanisme seenu dégginu reconnaître nit ki loolu tamit dafa nekk lu am solo ci doomu aadama ba xam ne ñoom tam ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu. These honors that are bestowed upon us are bestowed on Muslims. So therefore, this country is demonstrating through the city of Philadelphia that they are not against any religion. They have a keen understanding that religion is displayed and practiced by human beings, so that if we display a good conduct, we will be recognized anywhere. Also, it is a testimony that the United States, as any other country, will be against anybody that does wrong, anybody that does some mischievous deeds as stealing or committing violence against people and their property. When you don't have those mischievous doings, you will be recognized. Therefore, we want to congratulate the country for having that keen understanding of human values and our common humanity to bestow these honors upon us. kon ñu ngi xam ne Philadelphia tamit xam nañ ne dëkk histoire la ci wàllu États-Unis d'Amérique kon su amee lu toll ni ñuy joxe ko dafa mel ne adduna bi war nañoo bàyyi xel war nañoo xoolaat bu baax xoolaat xam ne jàmm rek moo mën a nekk moo mën a développer adduna bi fekk nit ñi kenn ku nekk bàyyiwuñ la ci sa liberté ci sa wàllu diine ndax diine jëfi pas-pas la ku nekk sañ nga ne lii laa gëm kooku la yàlla moo na wax loolu moo ne forcé wul kenn ci mu gëm lii wala mu bàyyi la ca des ku lu ko neex nit mën na ko gëm waaye lu baax daal tegal naa leen ko kon xam ngeen lu baax kon nag lii dafa wane lu bare loo xam ne war nañ ko roy ci àdduna bi ndax ñu bari dañu daan xool fii xëy na ay bët yoo xam ne wante ku fi ñëw wala nga gis xam ne diine comportement rek la man doon waaye nekkul lu nit di wone ci beneen anam boo xam ne su ko wonee ba noppi wëlbati ku jëf-jëf ju ñaaw kooku mënul nekk musulman jullit. This city of Philadelphia is an exemplary one that should be emulated by the entire world. We know that it represents a lot of things in history. If it is still standing and displaying these fine values, it is a testimony that religion is revealed by the Almighty Allah to sanction a conduct. Allah reveals His religion and tells us that this is wrong, this is right. I want you all to go right. So that if we practice it right, we can live anywhere we are with our fellow human beings. It is therefore values and a good standing that the whole world can emulate when it comes to what this city is standing for, the city of Philadelphia. kon ngeen bañ a guddal lool maa ngi ñaan di woo ñëpp ñoo xam ne mooy xale yi nekk ci àdduna bi rawatina ñu nekk fii moo xam ñu ñuul moo xam ñu weex ñu tënku ci éducation jàng wante ñu tënku ci tamit ci yar bu baax tënk ci lépp loo xam ne dafay jikko ju ñaaw ñu sànni ko ndax bu dul loolu suñu àdduna bi dafay dellu ginnaaw alal mënu ko avancer matériel mënu ko avancer wante jikko ak valeur moom rek moo mën a développer sunu àdduna bi. My appeal and my recommendation is to men, women, and children to safeguard these values that we have. Only education and honest work can make us go forward and realize any progress. If we let go of those values, the values of honesty and good conduct and work and honest work, then our world in our time will go backward, and that should not be the way we're going to go forward. rawatina nag yéen ñi nga xam ne ñun dañuy africains yi nekk américains yi nekk fii nga xam ne xëy na jërul delluwaat ci histoire wante war nañu xam ne valeur yi ñu amoon démb yu am solo la nañu ko delloo siwaat bu ñu ko delloo siwaat rek àdduna dana gën a rafet moo tax ñu nekk fii bu ñu jàpp seen bopp nit ku ñuul laa bu ñu sax waxat loolu nit ku ñuul laa kii tubaab la loolu nañ ko passé nañu passé kii am na valeur kii amul valeur bu ko defee rek dañu gën a avancer bu baax. This appeal also, I want to single out in it all of us, Africans and African Americans, to remember what I mentioned earlier, what we stood for in the history of humanity when everyone was emulating us, our example.
Let us go beyond I am a black person. Let us go beyond I am a white person. But go into a common denominator, which is our humanity, and celebrate it with good work and good conduct. If we do that, we're going to realize progress always. loolu rek moom mooy tax ñu gën a kon nag maa ngi sant ñëpp ci turu communauté sénégalaise bi di tur ci turu ñi nga xam ne yëpp ñoo fi nekk ci africain sax ni ma ko waxee woon sànq di xam ne tamit distinction bi du ñun rek ñoo ko moom wante Afrique yi ñoo ko bokk kenn ku nekk kon war nga góorgóorlu ba bu ñu la joxee dara loo xam ne dañ la ci yëkkati na nga gën a suufee pour nga xam ne loolu daf la soññ wante bu defee ne da nga gën a kawe. I want to thank again everyone on behalf of the Senegalese community. I just want to reiterate the fact that if honors are bestowed upon a human being, those honors should be cause for humility. Those honors should be a catalyst for one to go forward and doing the same good deeds that one has been doing and keep doing them. It is a humbling honor for me, and I'm grateful. ñu ngi ñaan yàlla nag mu def ci àdduna bi jàmm ba ñëpp ñi nga xam ne seen xel dafa nekkoon ci di def lu ñaaw moo xam dañ ko tuddoo diine wala sax ñu jikkowoo ko yàlla delloo si leen ba ñoom ñëpp ñu nekk nit di jàmm ñu mën a nekk ci suñu àdduna bi ba nga xam ne neex na yàlla. I want to pray to the Almighty Allah, who's had all might, to soften the hearts of those that were inclined to do violence and any other mischief, so that they can come back to this main path, the path of doing good for the common good of humanity. That's what I pray to the Almighty Allah for. jërëjëf ñu ngi santaat ñu ngi leen di dellu santaat soxna si ak conseil kii bi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ñoom itam ñu xam ne invité nañ leen Sénégal bëgg nañu ñëw Sénégal ñoom itam pour ñëw Touba xool ba xam ne foofu itam seen dëkk la ñëw Sénégal xam ne la fa nekk ñii fi nekk du li tax ñu ñëw fi ba mën a am lii ci yéen lu ñu nàmp la loo xam ne du dañ ci yar kon ñoom itam ñu ngi leen ci maa ngi leen sant ci seen tur ñu ngi leen di invité nag ñu fexe ba ñëw fa loolu délégation bi nu mu mën a doon rek danañ ci am mbégte dana nekk loo xam ne ndax tamit nit ki nga di ko teral toujours teraa nga ci depuis buñ fi nekkee ba léegi mën naa wax ne ñaar fukki at ak ñeent la donte fi laa def loolu yëpp ñun tamit bëgg nañ ngeen xam ne fa ñu nekk ñoo ki yéen a fa yem loolu tamit dinañu neex. Once again, my deepest gratitude and thank you to Mr. Chairman Stanley Stroller, Miss Johnny Blackwell, City Councilwoman. I want to renew my invitation to you all to come to Senegal, to join your extended family. So you can see for yourself that these Senegalese that are living here among you, the values that they are displaying, they were raised on those values. Every year that we've been coming, you've been bestowing honors on us and helping us along the way, and we don't want it to be a one-way street. We would like to reciprocate these favors that you have done unto us, so that whenever you have the time, please feel free to join us in Senegal, so we can express our gratitude. xanaa rek pour jeexal ñu gërëm Sénégalais yi nekk fii rek di leen gën a sant di leen gën a ñaax bu baax di xam le ne fu ñu nekk rek nañu fa wane seen valeur yi nga xam ne wane nañ ko ba tax ñu respecté leen te lépp loo xam ne mooy la yoon laaj tamit nga xam ne fii yoon bi moo ko tëral loola tamit ñu ànd ci di ci jàpp lépp loo xam ne suñu amul doole tamit ñu jàpp ne dañoo war a bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a développer état bi nga xam ne fi la ñu nekk. The only thing that I want to mention furthermore is to renew my thank you to the Senegalese community, but also enjoin them to continue in this path of displaying a good conduct and to do your utmost best to help this city and the community. Even though what you do might be in its infancy, keep respecting what the law provides for and do your utmost best so that you can keep deserving this honor upon you in Philadelphia. Thank you once again.
wax naa yooneen bala mu doon mayit ma wax ko lay mu doon mooy lu mu def mali ma doon Sëñ Bamba ki ma gise la ma taxam wax naa yooneen baya waayow may ma wax ko yaa waayow mu ne ko yaaw ma ne ko yow Sëñ Bamba ki ma gise la ma taxam am kilifaay le am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo Sëñ